Diese SUVs sind nicht nur zuverlässig, werden von den Menschen, die täglich fahren, wirklich geliebt. Gestern auf Feedback von Besitzern und Daten von Consumer Reports für ein die Ranglissen in Sachen Zufriedenheit und langfristiger Loyalität an. Hier sind die 7 beliebtesten SUVs, bei denen die Fahrer sagen, dass sie jederzeit wieder kaufen werden. Nummer 7. Kia Telluride. Der Kia Telluride ist ein seltener SUV, der soll im Showroom als auch in den Tabellen von Consumer Reports voraufsehen sort. In den Rankings für 2025 erzielte beeindruckend 85 von 100 Punkten in der Prognostisieren. Zuverlässig, ein Beachlich Leistung für einen dreireihigen SUV, der wieder in Vermögen nach den Kryptos kostet. Die Preis für das Besitzmittel beginnen bei etwa $37.0 was sich fast wie ein umgekehrter Diebstahl anfühlt. Davor bekommt man Fahrkomfort auf Premium-Niveau. An Solidverarbeitung und echten Seelenfrieden und das, ohne Geld für Luxusmarken ausgeben zu müssen. Was den Telluride so beliebt macht, ist seine Ehrlichkeit. Gibt sich nichts als etwas aus, das nichts ist. Heilt, was verspricht, funktioniert zuverlässig und wird nach 2 Jahren nicht launisch. Consumer Reports vergeben ein Kundenzufriedenheit von 5 Sternen, was im Grund bedeutet, die Fahrer leben nicht nur mit dem Telluride, prallen vermutlich bei Grillabenden damit. Und mit einer der besten Garantien in der Branche, darunter ein 10 Jahres, 100.00 Meilen Garantie auf den Antriebsstrang, heilt diese Zufriedenheit oft länger als den letztes Smartphone. Rennen der SUVs nach Identität suchen. Ways. Der Telluride genau, wofür da ist, ein zuverlässiger, fair bepreister und gut erzogener SUV zu sein, der dich ernsthaft fragen lässt, wer man überhaupt mehr ausgeben sollte. Nummer 6. Toyota Highlander. Der Toyota Highlander ist weiter vernünftig erwachsen in der SUV-Welt, zuverlässig, ausgeglichen und sogar wenig in der Werkstatt. Laut Consumer Reports erzielte an den Daten von 2025 ein Zuverlässigkeitsper von 80 von 100 Punkten, und das ist nicht nur gut, das ist Highlander gut. Für einen SUV mit einem Einstiegspreis von rund $39.00 ist diese Art von langfristiger Verlässlichkeit heute fast Institution. In einer Zeit, in der viel Fahrzeug schon beim Gedenken an ein langes Leben nervös wurden. Toyota hat seinen Ruf auf Langlebigkeit aufgebaut, und der Highlander trägt dieses wie in ihren absiegen. Fahrer fühlen sich nicht nur sicher, bleiben es, Jahr für Jahr. Consumer Reports vergeben zudem von 5 Sternen bei der Kundenzufriedenheit, beeindruckend, vor allem weil der Highlander nicht auf Spielereien oder Technisches Bling setzt, versicht nicht, das Rad neu zu erfinden, funktioniert einfach. Und zwar zuverlässig, weit über die 100.00 Meilen hinaus, ohne dabei launisch zu werden. Zwar fällt im Like der Glanz mancher Konkurrenten, doch der Highlander kann sein aufgeht, und erledigt besser als die meisten. Die Menschen lieben ihn nicht, weil es verblüfft, sondern weil es nie entkascht. Wer ihn Fahrzeug sucht, das leise jedes Mal seinen Job perfekt matcht, der greift immer wieder zum Highlander. Nummer 5. Hyundai Tucson. Der Hyundai Tucson hat sich still und leise zu einem der meistdiskusierten Kompakt-SUVs entwickelt, und das aus den richtigen Gründen. Laut Consumer Reports erhielt 2025 in Zuverlässigkeitsper von 80 von 100 Punkten. Das ist nicht nur gut. Das ist auf Augenhöhe mit den etablierten Gergen der Klasse. Mit einem Einstiegspreis von etwa $28.00 lasst der Tucson einen ernsthaft hinterfragen, wer man Luxuspreis zahlen sollte, wenn Hyundai Verlässlichkeit und Seelenfrieden zu einem budgetfreundlichen Tarif bietet. Was den Tucson auszeichnet, ist kein wirres Gimmick oder ein auffälliges Redesign permanent. Es ist die Tatsache, dass konsequent tut, was soll, und das gut. Consumer Reports verliehen zudem von 5 Sternen. Bei der Kundenzufriedenheit, was bedeutet, dass die Fahrer in nicht nur beim Probefahren mitgehen, sondern auch im Alltag mit ihm zufrieden sind.
Der Tucson will kein Sportwagen, kein Raumschiff and kein Mode-Statement sein. Will einfach den Trur Alltagsbegleiter sein, für den Arbeitsweg, den Einkauf oder den Wochenendtrip. Und das ganz ohne Murren ist ein solid Wall für all, die Ergebnisstadsche Wallen, an die zuverlässige. Du weißt, dass gebaut wurde, lange durchzuhalten, ohne als Wochen in die Werkstatt zu müssen. Wenn Praktikabilität auf Qualität trifft, und das ganz unter $30.00 bleibt, dann wird man eben aufmerksam. Nummer 4. BMW X5. Der BMW X5 mag in Luxus-Emblem tragen. Aber laut den Daten von Consumer Reports aus dem Jahr 2025 steckt weit mehr dahinter als nur gutes Aussehen und ein hoher Preis. Ist auf Langlebigkeit ausgelegt und erzielte ein beeindruckend zuverlässiges von 83 von 100 Punkten. Der X5 beweist, dass deutsche Ingenieurskunst nicht nur für Leistung steht, sondern auch für Ausdauer. Mit einem Einstiegspreis von etwa $65.00 erholt man nicht nur zuverlässig, sondern auch Letter, Hightech und Genic Prestige. Die Nachbarn neugierig hinter die Gardinen schauen zu lassen. Menschen kaufen den X5 nicht nur, anzugeben, es kaufen in, weil ihn Premium-Erlebnis bietet. Ohne die typischen Luxusproblem, Consumer Reports vergeben zudem ein Kundenzufriedenheit von von 5 Sternen und das SAGT in der Luxusklasse einiges aus, denn bei solch einem Preis sind die Erwartungen extrem hoch. Der X5 schafft es, diese Erwartungen zu erfüllen, und das ohne ständig in der Werkstatt zu landen, während viel High-End SUVs in ihrer eigenen Komplexität scheitern, bleibt der X5 stilvoll und zuverlässig. Es ist ein Luxus-SUV, das keine wöchentlichen Werkstattschuh oder ein Ersatzfahrzeug für Notfall benötigt. Für Käufer, die edlen Komfort, ein kultiviertes Fahrgefühl und echt alltagstaugliche passen zum Preisschild suchen, ist der X5 ein überraschend solid Wall. Nummer 3. Honda CR-V. Der Honda CR-V ist im Grunde der SUV, den jeder empfiehlt, besonders dann, wenn man ganz sicher nichts falsch machen will. Laut Consumer Reports erhielt a 2025 zuverlässigscore von 80 von 100 Punkten, was beweist, dass Honda genaues, wie man ein Fahrzeug baut, das reibungsloser läuft als die Ausrüstungsdienstonkels beim Fantasy Football, mit einem Einstiegspreis von etwa $31.00 liefert der CR-V ein durchweg solides Fahrerlebnis, und das, ohne dich über die Jahre hinweg mit ständigen Kleinkosten auszubluten. Dieser SUV versiegt nicht, besonders dramatisch zu sein, ist einfach gut. Jahr für Jahr, Modell für Modell, bleibt der CR-V konstant zuverlässig. Genau deshalb gehört zu den beliebtesten Crossovern auf dem Markt. Laut Consumer Reports vergaben die Besitzer ein Zufriedenheitssprint von 5 Sternen, und das vollkommen zurecht. Der CR-V ist praktisch, besteht aus hochwertigen Teilen und bietet einen Wiederverkaufswert, der den Fahrzeug soll wie ein Ausstellung als einen Verlust erscheinen lässt. Hondas Ruf in Sachen Zuverlässigkeit ist kein bloßer Hype, es ist pure Mathematik. Der CR-V spult Kilometer locker runter ohne ständig Aufmerksamkeit oder teure Reparaturen zu verlangen. Für amerikanische Familien, Berufspendler und all, die unerwartet Reparaturkosten noch mehr hassen als das, ist der CR-V ein echter Vertrauensfavorit.egal. Du täglich viel Kilometer fährst oder deinen nächsten Costco-Trip in einen anderen Bundesstaat planst. Der CR-V ist dafür gemacht, aufzutauchen, ruhig zu bleiben und die Aufgabe zuverlässig zu erledigen. Nummer 2. Subaru Crosstrek. Der Subaru Crosstrek ist wie die still, aber fähige Person auf der Arbeit. Nie laut, nie zu spät und verpasst nie ein Deadline. Laut Consumer Reports erhielt a 2025 zuverlässigscore von 80 von 100 Punkten. Das ist vielleicht nicht die Aufstiegszahl auf der Liste, aber für einen kompakten SUV, der bereits bei rund $27.00 startet, ist das pure Gold. Errichtet sich Menschen, die Verlässlichkeit suchen,
ohne davor einen Jahresbonus. Ausgeben zu müssen. Subaru-Fans sind bekannt für ihr Loyalität und der Crosstrek gibt ihnen viel Grund, auch dabei zu bleiben. Consumer Reports seit ein Kundenzufriedenheit von 4 von 5 Sternen, was bedeutet, die meisten Besitzer sind mit dem, was sie bekommen, sehr zufrieden, und sie bekommen einiges. Der Crosstrek ist nichts mit überflüssigen Features überladen. Konzentriert sich darauf, ein Auto zu sein, das anspringt, wenn man es braucht, sich gut fährt und nicht als 60.00 Kilometer einen technischen Top-6-Anfall bekommt. Ein der größten Stärken des Crosstrek ist sein Alltagstauglichkeit, vom Pendeln zur Arbeit über am Wochenende bis hin zu überraschendem Schlechtwetter. Es sucht nicht einmal mit der Schulter und fährt einfach weiter ist. Nicht auffällig, nicht laut, aber ist zuverlässig, erschwinglich und hochwertig gebaut, das viele Menschen immer wieder zu im kehren. Wenn du einen kleinen SUV brauchst, der seinen Job ernst nimmt, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen, dann liefert der Crosstrek still und zuverlässig genau das. Nummer 1. Toyota RAV für der Toyota RAV ist das SUV-Äquivalent zu einem Bestseller, der seinem Hype auch im Jahr 2025 immer noch gerecht wird. Laut Consumer Reports erhielt ein zuverlässiges Score von 85 von 100 Punkten, was in ganz nach oben in die Rankings katapultiert. Dorthin, wo Toyota ohnehin scheinbar dauerhaft zu Haus ist mit einem Einstiegspreis von etwa 30.00 US-Dollar trifft der RAV für genau diesen Sweet Spot, in dem Schwinglichkeit, Verarbeitungsqualität und Langzeithaltbarkeit so harmonisch, du Zementspielen wie ein gut eingespielt Jazzband. Kein Wunder also, dass die Besitzer zufrieden sind. Consumer Reports vergab 4 von 5 Sternen in der Kundenzufriedenheit. Was im Grund Toyotas Version von Business as usual ist. Der RAV verlässt sich nicht auf Gimmicks oder Spektakulars. Design, stattdessen setzte auf Konstanz, und genau das ist, wenn wir ehrlich sind, auch das, was die meisten Menschen von einem Auto erwarten, das sie die nächsten 10 Jahre fahren wollen. Da Toyotas RAV für Zuverlässigkeit ohnehin nahezu unantastbar ist, bestigt der RAV für nur, was ohnehin allvermuten, dieses Auto wird noch fahren, wenn die Smartwatch längst überholt ist, für amerikanische Käufer, die einen kompakten SUV suchen, auf den sich Jobwechsel, Zug und mehr Streaming-Serien hinweg verlassen können, bleibt der RAV für ihn absoluter Favorit. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und ähnlich das Zulassen für zukünftigen Halt.